That was part of Comrades, the BBC series about Russia made in 1985. At that time, Sergei Kuryakin and his performance group Poп-Механика were so disapproved of that they had to be filmed in secret. But after 4 years of glasnost, all that has changed. Poп-Механика now plays sell-out gigs in Leningrad, and last month they came to Britain at the invitation of Liverpool City Council. The idea was to mount an exhibition of their paintings and to stage improvisations between Poп-Mechanica and musicians from Liverpool. Members of bands like Echo and the Bunnymen and the Christians took part, alongside African drummers, a pipe band and even a string quartet. Expectations ran high, and so did confusion, as East met West across the Mersey. What do you hope that this particular concert will do for Liverpool? I obviously hope it will be a success. We're on a profit share on it. I obviously hope it will be a success. It is just one small way of putting Liverpool on the national map. We tend to be overlooked. It runs off the back of the kind of history of the arts that we've had in Liverpool. It has always been challenging. It has always, if you like, been anti the national state, anti the majority perception of the world. So is the art coming out of Leningrad. There's an obvious parallel there, and it's wonderful to bring the two together. Я стараюсь, чтобы, поскольку мы соединяем в поп-механике совершенно разные культуры, каждая культура несет в себе очень сильный заряд энергии. Вот, и понять этот заряд энергии и соединить все эти энергии вместе. То есть, поскольку я считаю, что основным моментом русской культуры, основной ее движущей силой энергии является такой элемент безумия, вот, то мы стараемся внести элемент русского безумия в поп-механику. To stage a Liverpool version of Poп-Mechanica here in St. George's Hall began with the enthusiasm of a local record label. He seemed to be expressing a tradition that I found attractive anyway in pop music in the West, a tradition really that was run through since the 60s, probably since Yoko Ono first started talking to John Lennon, the influence of Dada and Futurism. The group began by chance 7 years ago. И очень много друзей было в музыкальном мире. И однажды я просто пригласил всех друзей вместе, которые играли совсем разную музыку. Мы сыграли с ними концерт, и каждый человек играл ту музыку, которую он играл. Не старались играть какую-то единую музыку, а каждый играл то, что он делал всегда. И потом мне так понравилось, что я потихонечку начал привлекать всех своих друзей вместе. И так получилась поп-механика автоматически. I was also interested anyway in confronting Liverpool with with the spirit that stands behind the work, because I don't know how history will judge the work that's being done here musically, artistically, in terms of the painting, but the spirit behind it I think is essential, and it's a kind of a spirit of a valuing of freedom. A sense of kind of spontaneity, improvisation, which I think we're lacking. The first group of Liverpool musicians to arrive are a drummer and 6 guitarists, drawn from the city's most celebrated rock bands, Echo and the Bunnymen, the Christians, It's Immaterial, and Pink Industry.
The Russian contingent includes jazz and classical musicians, as well as the lead guitarist of a Soviet progressive rock group, Aquarium. Composition is one without break from 1 hour and a half to 2 hours. I don't know, after rehearsal I know about all time. First, the beginning of the concert, all is black. First, Soviet, we make a record of Soviet big army and horn Cher sings popular Soviet songs of 15th and 16th. Begins the concert record. Tam ta tam 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 tam. You lie my fire, ta dance to you. Big army and horn, Soviet army. On the background, very big portrait of old Soviet communist leader Leonid Brezhnev. Now she is absolutely non-popular figure after perestroika. Perestroika don't like his, but it's very big portrait. Simple. Maybe we try now play, okay? Very simple. Guitar without bass. It's like pseudo-Soviet detective music. Pop-Mechanica also includes a group of painters and performance artists who call themselves the Friends of Mayakovsky, after the poet and artist who led the Futurist movement. These young artists see themselves as picking up from the last great flowering of Soviet art in the 1920s, before the Stalinist Ice Age. Ну, оно нам очень близко, потому что именно тогда, в то время заложилось какое-то отношение, основные, ну, это основа нашей культуры. But Western influences are just as important. Если я пытаюсь выстраивать для себя лично, я выстраиваю какие-то такие ячейки, которые я заполняю. Вот, и примерно для меня, в моем сознании, Энди Уорхол — это такой эквивалент Маяковского в американском искусстве. Вот. Но я бы не сказал, что искусство 20-х годов советское меня интересует больше, чем социалистический реализм. Или же какой-нибудь итальянский транс-авангард, или поп-арт американский, или дадаизм. These paintings, which seem so bright and naive, are as ironic and ambiguous as any Western postmodernist art. The work is filled with allusions to the Soviet past, from the repressive years of socialist realism to the innocence of folk art. Нам интересны образы женщин. Есть, по-моему, 2 картины. Это имеет очень сильное социальное звучание у нас, потому что искусство народное выражалось вот именно в этих вышивках. То есть на этой картине представлены две различных формы существовавшего одновременно искусства. Искусство официального, такого мощного, строгого искусства, и искусство народного, слабого. И вот как бы слабость, она здесь вот отображена вот такими вот вышивками, в частности, с женщинами. Нам кажется, что мало образов перестройки. Ну, как сказать, с одной стороны мало, но с другой стороны все эти образы, они являются как бы последствием перестройки.